characterized by color, gaiety, enthusiasm, prayers, and rituals. The best way to start an event is with a word of prayer on our lips and in our hearts. Let's welcome Lord Krishna in our lives to spread love, peace, and happiness around us with the invocation. Namaste, my name is Aditi. I am going to sing Krishnastagam. Vasudeva Sudam Devam Panchachanuramardhanam Devaki Paramanandam Vishram Vande Jagadgurum Atashi Pushpa Sangasham Arnupura Shobhitam Ratna Kankana Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum Kudilalaka Samyuktam पूर्णचन्द्रनिवारणं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारकन्दसंयुक्तं चारुहासचतुर्भुजं भुजं बर्हिपिञ्जावशूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उद्बुल्लपद्मभद्राक्षं नीलज्जीवितसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरशोभितं अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकाणां कुचत्वन्द कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेशं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरङ्गं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं राधाहृदाय पठेत् कोटिजन्मकृतपापं सत्य एव विनश्यति. Thank you. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலிலோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலிலோ. அவன் வாய் நிறைய மண்ணை உண்டு மண்டலத்தை காட்டிய பின் ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ. ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலிலோ. பின்னலிட்ட கோபியரின் கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு மன்னவன் போல் லீலை செய்தான் தாலிலோ. பின்னலிட்ட கோபியரின் கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு மன்னவன் போல் லீலை செய்தான் தாலிலோ. அவன் மந்திரத்தில் அவர் உறங்க மயக்கத்திலே இவர் உறங்க மண்டலமே உறங்குதம்மாரோ. மண்டலமே உறங்குதம்மாரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலிலோ. நாகப்படம் மீதி அவன் நர்த்தனங்கள் ஆடியதில் தாகமெல்லாம் தீர்த்து கொண்டான் தாலிலோ. நாகப்படம் மீதி அவன் நர்த்தனங்கள் ஆடியதில் தாகமெல்லாம் தீர்த்து கொண்டான் தாலிலோ. அவன் மோக நிலை கூட ஒரு யோக நிலை போல் இருக்கும் யாரவனை தூங்க விட்டாரோ. யாரவனை தூங்க விட்டாரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலிலோ. Whatever happened was good. What is happening is going well. Whatever will happen will also be good. Do not worry about the future. Live in the present. Now, I would like to call upon Matangi to deliver the welcome address.
A very pleasant morning to one and all present here. I'm Matangi of grade 9 and I take immense pleasure to coordinately welcome our HM and all the heads of our school, teachers, our dear parents and our charming little children for the virtual celebration of Janmashtami. At this prestigious moment, I would like to thank our chairman sir, our director sir and our director man for providing us with all the prospects and paving a perfect path to cherish and enjoy the enthusiasm of this festive season. With hearts of full love and happiness, we would like to garland you with sweet loving words of welcome to everyone gathered here for this virtual festival of Janmashtami. The festival brings a lot of new hope and joy to every heart when celebrated with enthusiasm and gaiety. The Krishna Janmashtami marks the birth of Lord Krishna, the 8th avatar of Vishnu. It marks the beginning of a beautiful and divine journey. We celebrate the birth of Lord Krishna as he is the epitome of love, faith, friendship and peace. At this day is celebrated with zeal and enthusiasm by people all over the sphere. So on this auspicious day, I would like to take this opportunity to welcome all our dear parents to the grand celebration of Janmashtami, and all our cultural events is awaiting you. A visual treat to your eyes is all set ready for you to sit back, relax and enjoy. We welcome you to witness a rainbow of cultural programs, and we are certain that everyone perceiving this program is sure to sink into the depth of music, magnificence of songs and splendor of dance. I take delight in welcoming each one of you for this prestigious occasion, and I take this opportunity to wish all of you a very happy Krishna Jayanti. May this Janmashtami shower on you blossoms of love and peace. May this divine grace be with you today and always. Thank you. He who has no attachment can really love others, for his love is pure and divine. The purpose of the flamboyant celebration is to include the value of sharing and respect in the students. Now I request our Honorable HM Ma'am, without whom we can't expect a program like this, to address the gathering and wish everyone on this auspicious occasion. A cherubic evening to one and all. Every celebration, whether inside or outside the campus, brings new hopes, new dreams and new resolutions. The virtual ceremony of the Gokulashtami indeed is no exception, especially since it's an auspicious occasion. It was on this divine day that Lord Krishna was born to fight against inhumanity and save humankind. Let us reinforce our faith in God today. Let us all pray to Lord Krishna today to take away all our worries and problems that the world is facing at this juncture. To all my dear children, I wish that your lives be filled with love, happiness and blissful laughers as sweet as the melodies that waft out of Lord Krishna's flute. Once again, I wish everyone a happy Gokulashtami. Thank you so much for heartwarming and inspiring words, ma'am. We are honored and privileged to have you here with us today. Trust his words, trust his decisions, trust his visions. Trust Sri Krishna once. He entrusts himself forever. Now we have Mrinalini to sermonize the importance of celebrating Gokulashtami. Hello everyone, this is Mrinalini Vedu from grade 7 from Ology Tech School. Janmashtami. Janmashtami is a significant festival celebrated among the Hindus across India. Janmashtami is also known as Gokulashtami and Krishna Jayanti. The birth of Lord Krishna is celebrated as the Janmashtami. Lord Krishna is the 8th and the most powerful avatar of Lord Vishnu. Lord Vishnu till now took 9 avatars to protect our universe. Lord Krishna, the 8th avatar of Lord Vishnu, was sent to earth to destroy the evil king Kamsasura. And he also played a vital role in Mahabharata. Many people celebrate Janmashtami in many different ways, like singing bhajans, go fasting, make a human pyramid and break a butter pot hung from a rope. The significance of Janmashtami is to encourage goodwill and discourage bad will. So,
Invite Krishna every year to your home by celebrating Janmashtami. Happy Krishna Jayanti. That was a wonderful and spectacular speech, Manalini. Do everything you have to do, but not with greed, not with envy, and not with ego, but with love, compassion, humility, and devotion. Let's watch our Origian explaining the rituals and customs of Gokulashtami. Hi friends, I am Alakananda V. from grade 2. Janmashtami, also called Gokulashtami, is a Hindu festival. It is celebrated as the birthday of Lord Krishna. Krishna was the 8th avatar of Lord Vishnu. Let's see how Janmashtami is celebrated. The little kids dress up as Radha and Krishna. House is cleaned and decorated beautifully. Columns of Krishna feet and swastik are drawn. A lot of snacks like murku, seede and fruits are offered to Lord Krishna. Krishna loves butter and all dairy products. So we offer butter, buttermilk, curd and aval payasam. We sing hymns and do aarti for Lord Vinayagar and Lord Krishna. Happy Janmashtami to all. Thank you. That was an amazing and meticulous presentation, Alakananda. Eyes that make our eyes dry, smile that makes our lips spy, hands that make our hands pray, legs that make our legs stay, heart that makes our heart forget desire. Beautiful Sri Krishna makes everything beautiful as we admire. Now, here comes our little Ologians dressed up as Krishna and Radha. Friends, my name is J.L. Sajit. I am going to talk about Krishna Shlokam. Vasudeva Sudam Devam Kamsan Mura Mardanam Devagi Paramanandam Krishna Madhya Jagrum. Thank you. 3. Tandan. Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah.
కృష్ణ ముకుంద ముకుంద వరంద వరంద బృందావనంద వనంద வெண்ணையுண்டவாயால் மண்ணையுண்டவா பெண்ணையுண்ட காதல் நோய்க்கு மருந்தாகவா முகுந்தா முகுந்தா கிருஷ்ணா முகுந்தா முகுந்தா வரந்தா வரந்தா பிருந்தாவனந்தா வனந்தா என்ன செய்
Aditi from grade 2. Krishna Janmashtami is the day when Lord Krishna came into this world. He is the 9th incarnation of Lord Vishnu. I am going to chant this butter for this baby Krishna. Kalyana Rupaya Kalau Jananam Kalyanadatre Karuna Sudate Kamvadi Divyadu Sudha Sarkaraya Vatalayati Sanamo Namaste Narayana 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 Narayana. நான் கிருஷ்ண பகவான். எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது. எது நடக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கிறது. எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும். உன்னுடையதை எதை இழந்தாய்? எதற்காக நீ அழுகிறாய்? நீ கொண்டு வந்தாய், அதை நீ இழப்பதற்கு. எதை நீ படைத்தாய், அதை நீ வீணாவதற்கு. எதை நீ எடுத்தாயோ அது இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது. எதை நீ கொடுத்தாயோ அது இங்கிருந்து கொடுக்கப்பட்டது. இன்று உன்னுடையது, நாளை வேறொரு, மறுநாள் வேறொரு. இது என் உலக நீதி, என் படைப்பு. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஆவணி மாதம் அஷ்டமி திதியில் நான் பிறந்தேன். அந்நாளே கிருஷ்ண ஜெயந்தி. இது எனது 8வது அவதாரம். நான் ஒரு குறும்புக்காரன் பையன். ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे Thank you, children. That was indeed an amazing, lovely, and incredible performance. Could definitely visualize Krishna and Radha in you. Blessed is a human birth. Even the dwellers in the heaven desire this birth, for true knowledge and pure love may be attained only by a human being. Hold your breath for a scintillating dance performance by a little Ologian. That was indeed a lovely performance, Mridula. How captivating! Poetry of footsteps, a blend of cosmic tune and a divine music. On the auspicious occasion of Sri Krishna Janmashtami, it is customary to prepare few traditional sweets and savories. As Lord Krishna was very fond of milk and milk products, devotees make various dishes of milk to please the Lord. Next in line, we have our Ologians explicating preparations of traditional dishes
along with their nutrient value. வணக்கம் கிருஷ்ணன் ஜெயந்திக்காக இது எங்க அம்மா பருப்பு பாயாசம் செய்ய போறாங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பருப்பு பாயாசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பு, வெல்லம், முந்திரி, ஏலக்காய், துருவன தேங்காய், அப்புறம் நெய். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Studying in grade 3 in Neurology Tech School. Today I am going to talk about health benefits of sesame balls. This is specially prepared for Krishna Jayanti. This is prepared using sesame seeds, which has lot of health benefits in it. It is loaded with essential minerals like copper, iron, calcium, phosphorus and manganese. It promotes bone health and it prevents tooth decay and bleeding gums and dry throat. It also prevents cancer and diabetes. It has high protein in it. It keeps your heart healthy and controls blood pressure. It enables strong immune system. I wish you all a very happy Krishna Jayanti. Thank you. Good evening to one and all present here. So today we are going to be making roasted chana dal balls. So for this we'll be needing roasted chana dal, sugar, ghee and cardamom. And it's also called maladu in Tamil. Come, let's start making. Here is the roasted chana dal. So for 1 cup of roasted chana dal, we are going to be taking 1 cup of sugar. Now we are going to powder the sugar. Put some more. Put some more. Be careful. Okay. No. Okay. Grind it. Now the sugar is well blended. Now I'm going to be adding the roasted chana dal. It is also called odachakadle in Tamil. No. Be careful.
You have to grind it together. Okay, now. Wait. Put some cardamom. We'll also add some cardamom for flavor. Enough. This is the powdered mass of the roasted chana dal, powdered sugar and cardamom, or it is also known as odachakadalai. Next we are going to heat the kadai and add roast some cashews in ghee. This is pure ghee. We'll first let it melt. Cashews come. These are the cashews. We're going to add. We're going to be adding some of these. My mom is breaking the cashews and she's adding it to the ghee. So we have to roast it golden brown color. To roast it until it turns golden brown color. Yes. Now the cashews are added to the powdered mass. Roasted golden brown color, almost slightly reddish. Now we are going to be melting some more ghee. Likewise. To add it into the mass. Now we'll be pouring the melted ghee onto the powdered mass. Along with that we have the golden brown roasted cashews. So I'm kneading this dough along with ghee. Knead it nicely. Is it hot? A little bit. Okay. Knead it well. So just our powders with ghee. We are kneading it. Yes. Okay. Try to make it balls. Small balls. Very good. Wait, I'll give you a plate. Okay. I'm making it into balls. No, take more and do it. Okay. See, like this. Okay. Make same equal sized balls. So I roll these with the help of my mom. So we are advised by the World Health Organization to have a balanced diet. So what is a balanced diet? It must have carbohydrates, proteins and fat. So the sugar over here is the carbohydrate. The roasted chana dal, it's the protein, and ghee is the fat over here. So we are having a healthy and a balanced snack. Now I'm going to offer these to God, especially to Lord Krishna. Om Bhurbhuvasvaha Tattvavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Okay. So now I offer the maladu to God. Thank you. Thank you, children, for showing us how to make these flavorful dishes. They look absolutely delicious. Craft is passionately creating something with your hands. In crafting, there are no mistakes, just unique creations. You can't use creativity. The more you use, the more you have. Now, let's have a look at our children exhibiting their fascinating crafts exclusively done for Gokulashtami.
That was a remarkable display of creativity and innovation, dear children. Janmashtami is a beautiful festivity that allows one to decorate a special setup for their favorite Lord Krishna. On this Janmashtami, may Lord Krishna come to your house, crawling on his little toes, take away all your worries and sorrows, and bless you and your family. Music heals, music entertains, music takes us to heaven. Here comes our nightingale Nandita with a beautiful melodious song. விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாளைக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபாலகிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பக்கத்து விட்டு பெண்ணை அழைப்பான் பக்கத்து விட்டு பெண்ணை அழைப்பான் மூகாரி ராகம் பாடச் சொல்லி வம்பு கிழப்பான் பக்கத்து விட்டு பெண்ணை அழைப்பான் மூகாரி ராகம் பாடச் சொல்லி வம்பு கிழப்பான் எனக்கு அது தெரியாதென்றால் நீ கூறுக கிள்ளிவிட்டு எனக்கு அது தெரியாதென்றால் நீ கூறுக கிள்ளிவிட்டு அவள் விக்கி விக்கி அழும்போது தாண்டி மூக்காரி என்பான் விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் வெண்ணைப்பானை மூடக்கூடாது வெண்ணைப்பானை மூடக்கூடாது இவன் கேட்டா மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது அம்மா கிட்டே சொல்லக்கூடாது சொல்லிவிட்டால் அட்டகாசம் தாங்க நீளாது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கென்று திருடன் என்று சொல்லிவிட்டாள் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கென்று திருடன் என்று சொல்லிவிட்டாள் உன் அம்மா பாட்டி அத்தை தாத்தா அத்தனை பேரும் திருடன் என்பான் விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் நிலமேகம் போலே இருப்பான் நிலமேகம் போலே இருப்பான் கண்ணன் நிலமேகம் போலே இருப்பான் பாடினாலும் நெஞ்சில் வந்து கூடியிருப்பான் கோலப்பூலாங்குழலூத்தி கோபிகளை கள்ளமடி கோலப்பூலாங்குழலூத்தி கோபிகளை கள்ளமடி கொஞ்சம் போலே வெண்ணை தாடி என்று கேட்டு ஆட்டமாடி விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாளைக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபாலகிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் That was a mesmerizing and alluring performance, Nandita. Next, I would like to call upon Laya to deliver the vote of thanks. I, Laya, of Grade 8, on behalf of the Ology Tech School and the entire Velamar fraternity, deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this virtual Janmashtami celebration. First of all, I thank God Almighty for the successful completion of this event. On this occasion, I would like to thank our Chairman Sir, Director Sir and Director Ma'am for providing us with all opportunities to cherish and enjoy the enthusiasm of this festive season. I must mention our deep sense of appreciation
to our zonal head ma'am, Ms. Lavanya, and our HM ma'am, Ms. Jamuna, for the support and constant encouragement rendered in organizing this event. We thank you for the relentless and staunch support rendered. I thank all the heads of our school for the excellent support and commitment consigned to make the celebration a booming success. I especially thank all the teaching and non-teaching staff for the excellent guidance, commitment, tireless effort and support contributed to make this event a grand one. A big thank you to our dear parents who always have a special place in our thoughts. We thank you, dear parents, for your collaboration and unfailing support you render in the progress of our school. The essence of the fruit is always tasted at the last, and we believe that the last will be the best ever. Last but not the least, we thank you, dear energetic and enthusiastic blooming buds of our school, for your fabulous performance. Every action of yours on stage this evening left us spellbound. The tiny tots and rock stars of Ology Tech School inspired the audience with the upbeat glitter of foot-tapping music and dance. We thank you once again, dear dancing stars. Keep shining forever and ever. Once again, we thank you all for your valuable presence this evening and for making this event a grand success. Thank you. Hello friends, I am Krishna. It's my birthday today. Little by little, day by day, what is meant for you will come to you. If you do good, you will get good. Believe yourself and don't give up. Tatas too.